ఇండియాలో రెప్లికా మార్కెట్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ మార్కెట్. ద డిజైన్స్ దట్ వీ గివ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. యూ డోంట్ హ్యావ్ అ గుడ్ కాంట్రాక్ట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ అ గుడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళు మీ డిజైన్స్ ని కాపీ చేసి మీ కాంపిటేటివ్ బ్రాండ్స్ కి ఇస్తారు. లీగల్ పేపర్ వర్క్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ బ్రాండ్. ఇప్పుడున్న కరెంట్ మార్కెట్ లో ఎలాంటి బ్రాండ్స్ ఉంది స్పేస్ అని ఇండియాలో ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు క్రియేట్ అ క్లోదింగ్ బ్రాండ్. ఇది ఇంకా పోలేదా? ఇది ఇంకా పోలేదు. టుడే ఎనీవన్ కెన్ స్టార్ట్ అ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. నో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక 4-5 మెషిన్స్ పెట్టుకుంటే, చిన్న ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుంటే ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్. తర్వాత ఏం చేస్తాం? తర్వాత ఏమవుతుంది యూ వోంట్ నో. ఆర్గానిక్ మార్కెటింగ్ తో హౌ మచ్ కెన్ యూ డ్రైవ్, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ తో హౌ మచ్ కెన్ యూ డ్రైవ్. ఇందాక డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ డు యు యాక్చువల్లీ డు విత్ దిస్ డేటా? వాట్ ఈస్ మై డైలీ సేల్స్, వీక్లీ, మంత్లీ, ఇలాంటి క్యాంపెయిన్ చేస్తే హౌ మచ్ ఇన్వెంటరీ విల్ సెల్ వర్సెస్ ఇఫ్ వీ డూ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్యాంపెయిన్, బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ మచ్ డిమాండ్ ఎస్టిమేషన్ విల్ వర్క్. జెమినాయిలో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గూగుల్. If you upload, for example, your brand language, your brand tonality, then the process of generating that is much faster. మీ ఇన్వెంటరీలో దొంగతనాలు జరుగుతాయా? డెఫినెట్ గా. మా ప్రొడక్షన్ లో ఏదో 100 meters ఇచ్చాం, ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ రావాలని. లేదు మేడం, ఇంతే పీసెస్ వచ్చింది, కన్సంప్షన్ పెరిగింది, అందుకే తక్కువ పీసెస్ వచ్చాయి. ఓకే అని చెప్పి తీసుకున్నాను. 4 days తర్వాత చూస్తే హిస్ వైఫ్ ఇస్ వేరింగ్ దట్ సేమ్ గార్మెంట్, హిస్ డాటర్ ఇస్ వేరింగ్ ద సేమ్ గార్మెంట్. వాస్ లైక్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? So, Sushruthi, welcome to YINT Talks. It's a pleasure to be here, Vignesh. Thank you for having me. And the business around it. నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే దిస్ ఫస్ట్ కాపీస్ ఉంటాయి కదా, దిస్ ఇమీడియట్ కాపీస్, దే ఎగ్జాక్ట్లీ రెప్లికేట్, అంటే సేమ్ ఉంటాయి రెండు ఒకలాని చూడడానికి. సో హౌ బిగ్ ఇస్ దిస్ మార్కెట్ యాక్చువల్లీ? ఇండియాలో రెప్లికా మార్కెట్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ మార్కెట్ బికాస్ మేము ఒక చాలా వాల్యూ సెంట్రిక్ మార్కెట్ అనమాట. మాకు వేర్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఆన్ ద ప్రైస్ పాయింట్స్ దట్ వీ వాంట్ టు బై ఇన్. కానీ మా ఆస్పిరేషన్స్ ఏమంటే మాకు సెలబ్రిటీస్ లాగా లుక్ ఉండాలి, మాకు అలాంటి వీ వాంట్ దోస్ క్లోత్స్ అండ్ బ్యాగ్స్ అండ్ షూస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. The second thing that steps in here is we are also heavy on manufacturing as a country. So ఏమవుతుందంటే as a brand, if you see the designs that we give our manufacturers, మాకు ఒక యూ డోంట్ హ్యావ్ అ గుడ్ కాంట్రాక్ట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ అ గుడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళు మీ డిజైన్స్ని కాపీ చేసి మీ కాంపిటేటివ్ బ్రాండ్స్కి ఇస్తారు. ఇది కూడా ఉంది, అది కూడా ఉంది, డిజైన్స్ ఉన్నాయని. సో దట్ లీగల్ పేపర్ వర్క్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ బ్రాండ్, రైట్? బికాస్ ఇన్ ఇండియా ద లాస్ అరౌండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ యాజ్ టైట్. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు డిజైన్స్. అప్పుడేమవుతుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ చేసుకుంటారు అండ్ దెర్ ఇస్ వెరీ లిమిటెడ్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ టు స్టాప్ దట్ యాక్టివిటీ. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు బీ దేర్ బికాజ్ నాకు ఒక మంచి బ్యాగ్ కావాలి అండ్ సంథింగ్ లైక్ a YSL bag will cost me 100,000. Not everyone can purchase that. And but మాకు ఆ aspiration ఉంది, ఆ లైఫ్ స్టైల్ యూ వాంట్ ఇట్ అని. సో అదే బ్యాగ్ని ఇఫ్ యూ గెట్ అ గుడ్ ఫస్ట్ రెప్లికా 5,000 rupees, 7,000 కొనుక్కుంటాము. సో దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ దట్ వీ హ్యావ్. అండ్ ద లాస్ ఆల్సో డోంట్ రెగ్యులేట్ ఇట్ టూ మచ్. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఇండియా for a very long time. They are not going to be able to change that very easily. అండ్ ఆల్సో నేను చాలా వెబ్సైట్స్ చూసాను, ఈ ఫస్ట్ రెప్లికాస్ అమ్మే వెబ్సైట్స్ చాలా చూసాను. ద న్యూయెస్ట్ కేటగిరీ ఈస్ పర్ఫ్యూమ్స్. నేను చాలా యాడ్స్ చూసాను రీసెంట్గా వేర్ లాట్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఫస్ట్ కాపీస్ ఆఫ్ మోర్ ప్రీమియం పర్ఫ్యూమ్స్. సో ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ బ్యాగ్స్, షూస్ అండ్ మేబీ క్లోత్స్లో కూడా అంత లేదు, బట్ బ్యాగ్స్ అండ్ షూస్ డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు ఐ థింక్ థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ కేటగిరీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ పర్ఫ్యూమ్స్. ఓకే, ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ సేయింగ్, ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్ట్కి ఒక ఎనిమీ ఇంకో ఆర్టిస్ట్ అవుతారు. అవును. అండ్ సమ్టైమ్స్ కాపీయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ద బిగ్గెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లాటరీ. మీ డిజైన్స్ అంత మంచిగా ఉందంటేనే కాపీ అవును. But that's the reality. Let's get into fabrics, clothing. ఇప్పుడు ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంటుంది కదా, సో మనం మాట్లాడే ఈ ప్రీమియం క్లోదింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇదంతా మనకి ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సిటీలో, ఐ మీన్ కంట్రీలో ఎక్కువ జరుగుతుంది? ప్రీమియం ఏంటి అండ్ వాల్యూ ఏంటి, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ అని ఫస్ట్ ఐ థింక్ అర్థం చేసుకొని దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు వేర్ ఇట్స్ అవైలబుల్. షూర్. వాట్ మేక్స్ సంథింగ్ ప్రీమియం ఈజ్ how much time does it take to create a product and what is the material that goes into creating the product. So it is the raw material and manpower combination.
మాకు మంచి సిల్క్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద సిల్క్ వర్మ్స్ టు గెటింగ్ ద సిల్క్ యార్న్ టు ద వీవింగ్ అండ్ ఏదైనా యూనిక్ డిజైన్స్ యూనిక్ మోటివ్స్ కావాలంటే అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హ్యాండ్లూమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there are villages clusters where people sit and do this. To make a sari, for example, a very well done handloom sari sometimes takes up to 10 days. So that is what makes it premium versus అదే సారీ అదే లుక్ మాకు సింపుల్గా కావాలి మాకు అంత మెటీరియల్ గురించి వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ మాకు సిల్క్ వద్దు పాలియస్టర్ సిల్క్ బ్లెండ్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే అంటే దట్ కాంపోజిషన్ ద స్పీడ్ అన్నీ changes. The same instead of somebody sitting and making it by hand, it gets done on a machine. So that is what changes between premium and value. Premium kavalante, I think in India there are a lot of very high quality fabrics, silks being the number one fabric, and there you have to go deeper into cluster pockets to get the best quality of it. For cluster example, pockets and cluster pockets ante there are certain villages, there are certain towns which specialize in certain kinds of fabrics. And Kanchipuram for example, Andhra lo Pochampalli for example, and north lo chuste Banaras for example. And even like there are smaller pockets, Assam silk is also very famous. So the specialty comes with maybe 500,000 years of craftsmanship that they carry. Actual heritage. Yes, that is actual heritage. And also availability of materials locally. 500 years mundu chuste we don't have the same infrastructure, road infrastructure, transport. So chuttupakala em undi, what can we make the best out of what is closely available is where these handcraft clusters started. And I would say that to me as an Indian, that is what I call premium. And then of course everything else comes into the value and mass segment. And maku mass chudalante, then I think Surat is definitely the number one place. Because meeku any type of sari పెద్ద బ్రాండ్స్ చూస్తాం మేము, రా మ్యాంగో కానీ లాట్ ఆఫ్ డిజైనర్ బ్రాండ్స్, వాళ్ళన్నీ చూసి దే విల్ మేక్ ఇట్ టు యూ ఫర్ యూ ఇన్ 500 rupees. So that is the difference. ఒక రా మ్యాంగో సారీ కొనుక్కోవాలంటే అట్లీస్ట్ యూఆర్ గోన్ స్పెండ్ 35,000 or 40,000 rupees. అదే సారీని వీళ్ళు 500 rupeesతో చేస్తున్నారంటే దెన్ యూ డెఫినెట్లీ నో ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మెటీరియల్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్. సో మీరు ఇందాక సిల్క్ గురించి చాలా మాట్లాడారు కదా, సో వాట్ అబౌట్ కాటన్ అండ్ జూట్? I think cotton and jute is also very native to India and certain other parts of Africa, for example. Indialo 2 clusters unnai which focus deeply on this. One is in the Jaipur belt and second is on the Tamil Nadu belt, the Erode Salem belt. And adi kuda 2 different types of weaves is what they do. Jaipur lo chuste you get more of lighter cottons. So you get what is called a 60s cambric, cotton slubs. So అన్ని లైక్ లైట్ ప్రింటబుల్ ఫ్యాబ్రిక్స్. జైపూర్కి ఏం స్పెషాలిటీ అంటే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ప్రింటింగ్ the water that's available there, how quickly something can dry, and how the paint composition mixes with the water is very good there. So those are all solid fabrics that you get, and printing is very good in Jaipur. So any brands, if we see it from Jaipur, likely to be heavier on prints. అదే మేము సేలం ఈరోడ్ బెల్ట్లో చూస్తే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ వీవింగ్. So you get slightly thicker fabrics from there, but you also get woven fabrics as compared to printed fabrics. And I think that's the specialty of South cottons, South looms ani cheptam. Those are all more woven kind of fabrics that you get in the South. సో ఇప్పుడు మార్కెట్ని అనలైజ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దీస్ ఆథెంటిక్ ఫ్యాబ్రిక్స్ వేసుకునే పాపులేషన్ ఎంత ఉందనుకోవచ్చు లైక్ ఇండియాలో, ఇఫ్ ద పర్సంటేజ్? See, authentic is a debatable word. Okay, because authentic ante like one is from a design standpoint. Danlo kuda I think there are vendors, there are artisans who do a really good job, kani konukone valu they want a certain price point.
So how do you get something very unique to them? Then becomes a challenge. Because చాలా యూనిక్ కావాలి, మాకు ఏదో స్పెషాలిటీ డిజైన్స్ కావాలంటే దెన్ యూ know that the artisan who's working on it is going to spend so much more time bringing that to you. అదే మాకు 500 రూపీస్లో కావాలి, 1000 రూపీస్లో కావాలి, 2000 రూపీస్లో కావాలంటే you're not going to be able to get that. So in that bucket, what can you do authentically if you want to build in retail value price point? Ante maybe you can experiment with prints, you can experiment with the type of weaves, and mainly larger brands, they have the capacity to build more authentically. Endukante ee supply chain lo there is something called an MOQ, which is a minimum order quantity. And మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఒక 50 రూపీస్ పర్ మీటర్ టు 100 రూపీస్ పర్ మీటర్ రేంజ్లో కావాలంటే యువర్ MOQs ఆర్ లైక్లీ టు బి అట్లీస్ట్ 1000 meters. యాజ్ అ బ్రాండ్ వాట్ కెన్ యూ డూ విత్ దట్ 1000 meters? మాకు ఒక టీషర్ట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ గోన్ మేబీ లైక్ 1.5 meters అంతే కావాలి నాకు. సో కెన్ ఐ సెల్ దోస్ మెనీ పీసెస్ అని నేను ఆలోచించాలి. అండ్ ఇఫ్ ఐ కాంట్ యాజ్ అ స్మాల్ బ్రాండ్, it's likely that I might not be authentic in that way from a design standpoint, but I can still experiment with silhouettes and things like that. But as a larger brands, Reliance gaani, the Arvind brands gaani, వీళ్ళందరికీ they have enough number of stores and touch points that if they make 750 pieces to 1000 pieces, they know where to put it. So I think that is, supply chain plays a huge role in a brand being able to create authentic, unique designs. Yeah, so let's talk about business, new brands. We guరించి మాట్లాడదాము. ఇప్పుడున్న కరెంట్ మార్కెట్లో లాట్ ఆఫ్ అప్కమింగ్ బ్రాండ్స్ హోమ్ చాలా ఉన్నాయి కదా. సో యాక్చువల్లీ స్పేస్ ఉందా? ఎలాంటి బ్రాండ్స్కి ఉంది స్పేస్ అనేది? ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు క్రియేట్ అ క్లోదింగ్ బ్రాండ్. ఓకే, సో యాజ్ ఇంకా పోలేదు నిజంగా. నేను ఎన్ని చూస్తాను, అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ కమ్ అప్ టు మీ అండ్ ఆస్క్ మీ, సుశ్రుతి వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ అ బ్రాండ్, వాట్ ఈస్ యువర్ అడ్వైస్ అని. అండ్ నేను నిజంగా ఐ ఆస్క్ పీపుల్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్, బికాస్ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ఈస్ ట్రెమెండస్లీ లాంగ్. అండ్ ఆ టైంలో యాజ్ అ బిజినెస్ ఓనర్ ఆర్ అ ఫౌండర్, యూ ఆల్సో వాంట్ టు సీ సక్సెస్. అపెరల్ ఇస్ వన్ సచ్ బిజినెస్. చాలా టైం పడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అ ఫ్యూ రీజన్స్. వన్ ఇస్ ఇట్స్ అ వెరీ సీజనల్ బిజినెస్. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ మేము ఇది ఇఫ్ ఐ బాట్ దిస్ ఫ్రమ్ వన్ స్టోర్, రైట్, ఆ స్టోర్కి మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తాను నాకే తెలీదు. ఐ మైట్ గో ఓన్లీ వన్స్ అ ఇయర్. సో యాజ్ అ కస్టమర్ రిపీట్ స్టాండ్ పాయింట్ అది కొంచెం తక్కువే. ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ వీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సోప్ ఆర్ అ టూత్ పేస్ట్. మీరు కోల్గేట్ యూస్ చేస్తున్నారంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు లైక్లీ యూస్ కోల్గేట్ త్రూ మెనీ ఇయర్స్, అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ బై అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్, వన్స్ ఇన్ 2 months. సో యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, why do you want to get into fashion is maybe the first question I will ask you. అందరూ చేస్తున్నారు నేను కూడా చేయాలంటే that is not a good enough reason. And it is easy, అందుకే చేస్తున్నాను, that is also not a reason, because today anyone can start a fashion brand. It is not easy. No, it is actually fairly easy from a setup standpoint. నేను ఒక 4-5 machines పెట్టుకుంటే, చిన్న ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుంటే I can start it. తర్వాత ఏమవుతుంది you won't know, right? So be an informed person. Fashion is definitely a very saturated market. అంత గ్యాప్స్ ఈ టైంలో లేదు. సో if you find a truly genuine gap that you feel you can address, only then step into it. I don't see any actually from my side. There are a few, but adi cheptunanu, those few are really a few in today's era. Same thing, and I think this changed in 2020. 2020 mundu, I can talk about ethnic wear as a category, for example, because so many people were buying ethnic only offline. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి దగ్గర ఏదో షాప్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేసుకుని అక్కడే కొనుక్కుందామని వి క్లోజ్ దట్. కోవిడ్ తర్వాత ఏమైంది, ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ టు కమ్ ఆన్లైన్, బికాస్ యాజ్ అ బిజినెస్ ఇఫ్ యూ టు సర్వైవ్ దోస్ 1.5 years, యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్లైన్.
సో అందులో ఆన్లైన్ వచ్చిన తర్వాత ద ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టైల్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ 2000 3000 in a particular category on Myntra, that same category has grown to 20,000. Yeah. So where is the customer going to find your brand? ఎంత టైం స్క్రోల్ చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ దే గోయింగ్ టు ఫైండ్ యూ. సో దట్ మీన్స్ దట్ దెన్ యువర్ ఎఫర్ట్ ఇన్ మార్కెటింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు గో అప్ సబ్స్టాన్షియలీ టు గెట్ ద విజిబిలిటీ. మీరు సెటప్ చేసుకున్నారు, ప్రోడక్ట్ చాలా బాగుంది, డిజైన్స్ చాలా బాగుంది, బట్ ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ టు యూ బికాస్ దే హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ ఆప్షన్స్, దెన్ that is, I think, the biggest input I would give any person wanting to start saying, మీ ప్రోడక్ట్లో అంత డిఫరెన్సియేషన్ ఉందా దట్ ఈవెన్ మేబీ వితౌట్ మార్కెటింగ్, పెయిడ్ మార్కెటింగ్, ఆర్గానిక్ మార్కెటింగ్తో హౌ మచ్ కెన్ యూ డ్రైవ్, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్తో హౌ మచ్ కెన్ యూ డ్రైవ్. దానికి పొటెన్షియల్ ఉందంటే దెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ paid marketing standpoint, because if you're thinking that your business, okay, నేను ఒక సెటప్ పెట్టుకుంటాను, ఒక 50 డిజైన్స్ పెడతాను, ఆన్లైన్ పెట్టేస్తాను, then what are you going to do? Right? You have to spend a tremendous amount of money on marketing. So I think pick fashion if you know exactly the niche that needs a gap. Small batches to try cheyandi, adi success ayinda, understand your economics, understand, okay, am I making profit with it? If I start marketing it in 1 year, in 2 years, నా మార్కెటింగ్ స్పెండ్, ఇఫ్ టుడే నాకు ఒక కస్టమర్ అక్వైర్ చేయడానికి 500 రూపీస్ పడుతుందంటే హౌ మచ్ విల్ ఇట్ గ్రో ఇన్ 2 years? If it grows, can I sustain it? That is a very important point in fashion. Otherwise, you're going to struggle. అంటే యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ ప్రతి మచ్ చాలా బిజినెస్లకి అప్లై అవుతాయి. Whatever you said, definitely. CAC cost అనేది if it is growing more, you'll obviously fail. I think CAC trend across the last 5 years is a great indicator to be able to tell you how much potential, because ఒక బిజినెస్ చేసి పెట్టామనుకునే ఇంకా 5 yearsలో am I making profits is a very important. అవును, అది అవ్వలేకపోతే then you are also going to be very disappointed as a founder. అండ్ ఆల్సో మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు, ఎనీవన్ హూ స్టార్టింగ్ అ బిజినెస్ ఆర్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో బిజినెస్ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ కామన్ థింగ్, అరే రోటీ కపడా మకాన్లో బిజినెస్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ దట్ గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స్ ఆర్ గ్యారంటీడ్ మనీ. అది ఎంత నాన్ సెన్స్ అంటే అది ఇట్స్ మీరు చెప్పిన క్లోదింగ్ బ్రాండ్ పక్కన పెడితే దిస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే, లేదు F&B అనుకుంటే, అక్కడ కూడా దెర్ ఇస్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, లాట్ ఆఫ్ వెయిటింగ్. True. See, I think it really depends on the aspiration of the person starting it. Maaku idi, I want to do it over next 20 years, 30 years, relax ga cheddam, there's no stress, there's no rush. నాకు immediate ఒక 5-10 yearsలో సక్సెస్ రాకపోతే కూడా ఐఎమ్ ఓకే. అలాంటి స్పేస్లో ఉందంటే దీస్ ఆర్ ఓకే బిజినెసెస్, బికాస్ ఫుడ్ హ్యాస్ ద సిమిలర్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఫ్యాషన్ డస్. Real estate gurinchi I don't know too much, but food gurinchi, because I have a lot of friends in the business, the same issue happens when you go retail. Wastage chala ekkuva, demand estimation is very difficult, and also added this one is that the perishability of food. 1-2 days lo spoil ayipotadi. Fashion lo at least you can keep something on shelf for 6 months to a year, right? Food lo you don't have that option. Only FMCG products have that option. Yes, packaged food, yes, but anything you do in a restaurant form, is probably not going to. So I think the people who succeed in these businesses, I'm not saying that don't do it, kani time chala padtadi. You have to know and understand demand planning extremely well. And ఒక 1-2 సీజన్స్ ఫెయిల్ అయిపోతే కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ రాలేదు, వేస్టేజ్ ఎక్కువ అయింది, అండ్ ఇన్ ఆర్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెడ్ స్టాక్ ఎక్కువ అయింది, హౌ డు యూ రీకూప్ ఫ్రమ్ దేర్? అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ రెసిలియన్స్ అండ్ మీరు ఎంత కష్టపడతారు, ఆల్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ ఈస్ ది ఆన్సర్ టు దట్. సో కెన్ యూ పంప్ ఇన్ మోర్ క్యాపిటల్, ఆర్ కెన్ యూ ఎనేబుల్ లోన్స్ కానీ raising investment gani, can you enable those things to help you get past that bad phase? Business ante good phases untai, bad phases untai. Definitely. So do you have all the required inputs to push yourself over the bad phase? Adi important.
యా. సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం క్లోదింగ్ బ్రాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రీటైల్ సెక్టర్ గురించి కొంచెం మాట్లాడారు కదా. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, హౌ యూ మేనేజ్ యువర్ ఇన్వెంటరీ అండ్ స్టఫ్. Sure. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ సమ్ స్టోర్స్ హియర్ అండ్ దేర్ అని. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లాన్, అసలు హౌ మచ్ మ్యాన్ పవర్ వుడ్ ఇట్ టేక్ ఒక స్టోర్ పెట్టడానికి, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్ చేయడానికి? See, I think I'll answer this in two pieces. Inventory for a fashion brand is crucial. Offline gaani, online gaani. Online lo ఏమవుతుందంటే the number of styles that you need is very high. Why it is important is because what I was telling earlier. మీకు విజిబిలిటీ కావాలంటే ఒక 15,000 SKUsలో మీరు ఒక 20 స్టైల్స్ పెడితే యు ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ విజిబిలిటీ, విచ్ మీన్స్ ఇన్వెంటరీ ప్లేస్ అ రోల్ ఇన్ మార్కెటింగ్, ఇన్ సేల్స్ and number of styles. And that means that your supply chain will work very differently. Miku, for example, you have only like 1 lakh, right? Will you spend all the 1 lakh in 20 styles? You can't. Which means you have to spend that 1 lakh across, 50-60 styles. How much can you make in each one of it? Yeah. The quantities will become much lesser. Which means then when you go to your manufacturer gaani, fabric vendor gaani, your quantities that you buy from them is also so much lesser. That MOQ problem will kick in. మీరు MOQ, you can't bargain on MOQ. In F&B it's possible. See, the thing is, as long as you have standardized product, for example, నాకు black cotton కావాలి, అది వాళ్ళతో రన్నింగ్ ఉందంటే ఐ కెన్ నెగోషియేట్. కరెక్ట్. కానీ నాకు ఇదే కలర్ కావాలి, నాకు ఇదే ప్రింట్ కావాలంటే you can't negotiate. Yeah, correct. So then you have a limitation on how your back end will work. అదే ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళాలంటే ఒక్క స్టోర్ పెడితే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 3 size sets, 4 size set of a product. So I can go deeper in it as compared to how I can do it online. Having said that, inventory is again make or break, and monitoring it very, very carefully from your system standpoint is very important in fashion. Okay, you need a very strong ERP to manage ins and outs of inventory. So there are a lot of tools available today that give you that data saying ఎంత వచ్చింది, స్టోరేజ్లో ఎంత ఉంది, ఎంత బయటకు వెళ్తుంది, ఆల్ దట్ డేటా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. దట్ ఈస్ రా డేటా. అది ప్రాసెస్ చేసి హౌ డు యూ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ బ్రాండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ దిస్ బ్యాచ్ ఆఫ్ క్లోదింగ్ ఎప్పుడు వచ్చింది, 6 months అయిందా, 9 months అయిందా, 1 year అయిందా, ఏజింగ్ ఏంటి ఆ ప్రోడక్ట్కి, ఎంత క్విక్లీ హౌ ఫాస్ట్ ఇస్ ఇట్ మూవింగ్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్. So there are certain important terms in retail, and I'll share some of that because I think I learned that over the process of many years. So one is the age, which is literally the number of days it has sat with you on shelf. The other thing is days on hand. Days on hand is a very important metric, which is you calculate something called rate of sale. How many pieces have I sold in a month? The number of pieces divided by the number of days. If I've sold, for example, 30 pieces in 30 days, my ROS is 1, rate of sale. Now, if I have again 100 pieces in stock and I'm selling at a rate of 1 unit per day, my days on hand is 100 days. Yeah. And that is a very important metric because that feeds into cash flow planning. Oh, no. If you have too much of your inventory in a very high days on hand number, that means your inventory is dead. It's not moving at the price point that you had planned for it to move. That is a risky scenario, and you have to always be in an optimum stage. Okay, small brand ki, the good time from a days on hand perspective is 45 to 60 days. 45 to 60 days varaku stock pettukondi. Don't plan beyond that, because then you are going to realize after the second month, after the 60th day, that the cash that you had planned that will come in hasn't come in for you. And that will start creating a negative, a negative cash flow cycle. So alanti, I think those are like smaller things that as a brand you definitely need to keep in mind, and how you should plan inventory. Right. And similar metrics. See, we have, as a brand, we have not done offline as strongly, but similar metrics will apply. My channels are mainly online. Our own website, marketplaces like D2C, Myntra, Ajio, and now we are getting into quick commerce as well. And quick commerce we don't do quick commerce directly, but we partner with quick commerce channels like Slick, Zillow,
sorry, not Zepto, it's called Not. Sorry. సో ఇలాంటి ఛానల్స్తో దెన్ అగైన్ డిమాండ్ ఎస్టిమేషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. బికాస్ ఏమవుతుందంటే స్టాక్ మా దగ్గర ఉండదు, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ దే గివ్ యూ బ్యాక్ స్టాక్ ఆఫ్టర్ 3 months 4 months అండ్ యూ గెట్ స్టక్ విత్ ఇట్ వర్సెస్ మీకు ఇప్పుడు పీక్ సీజన్ ఇప్పుడే క్లియర్ అయిపోతుంది అంటే యూ షుడ్ నో విచ్ ఛానల్ టు అలొకేట్ హౌ మచ్ స్టాక్ టు యాజ్ వెల్, అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ డేటా హెల్ప్స్ యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ సమ్ ఆఫ్ దట్. సో ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ మీరు ఇందాక డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ డూ యూ యాక్చువల్లీ డూ విత్ దిస్ డేటా? డూ యూ ప్లాన్ ఇట్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ మార్కెటింగ్ సైకిల్స్, క్యాంపెయిన్స్ వాటి యూజ్ చేస్తారా డేటా? Definitely. And how do you use that? Definitely. I think as a brand, there are a few things that we see. What is my daily sales? Daily sales across all my channels, weekly, monthly. Compare it to last year. ఈ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చ్లో నా పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్లో వాజ్ దట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్? హ్యావ్ ఐ గ్రోన్, హ్యావ్ ఐ డీగ్రోన్? అండ్ even if you've degrown, you should have degrown for a justifiable reason. For example, I degrew because I want to improve profitability. It's a justifiable reason. I degrew because certain channels were not performing for me in terms of operational feasibility. Chala channels lo we get terrible returns. Our returns gurinchi chala problems untai. So if you've discontinued a channel because profitability or overall operational health is not good with that channel, then degrowth is okay. If not, you should have grown. Then you also look at data in terms of what are the top performing products. Category level first choostam. What is your number 1, 2, 3 performing categories? Danlo we go further deeper into the SKUs or the particular styles that we are doing. What is the top performing SKUs across those? And also price point. Price point is a very, very important thing. Because as a brand, we assume that okay, ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో పెడితే వెళ్ళిపోతుంది is our assumption. What does the customer want? And also for a similar product, what is competition pricing it at? That is very important because place like apparel is very competitive. I'm not saying dilute everything, go very value or become very premium. In any category that you operate, premium gani, luxury gani, value gani, mass market gani, you have to know what is your competition doing and are your products justifying the value that they give to the customer at the price point you're buying it. So I think in all these ways data is very important, and we use this for festive time lo what colors will go, what kind of silhouettes will go, what ఇలాంటి క్యాంపెయిన్ చేస్తే how much inventory will sell versus if we do a different kind of a campaign, because that is how much demand estimation will work. For example, influencer to, or you're doing a collaboration with a movie, for example, you can project that if this X person wears it, I can sell maybe 500 pieces of this in a day, which means how much do I need in a month? Alanti planning cheskochu versus you're doing it a little bit more low scale, only for example models to petti or lower key social media campaign chesamante, we might not be able to sell 500, we might only be able to sell 100 pieces. But that as a brand you can do when you have a few years of data with you. First చేస్తున్నప్పుడు it is a little difficult to estimate, and that's why I think fashion is tricky, because you have to go through 1 or 2 seasons to develop that data for yourself. And ఆ 1 or 2 seasons లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. You can be very successful, you can not do well, you can create dead inventory, anything can happen. So do you have the capacity to sit through that couple of seasons to learn the deeper details about your customer and brand? ఓకే, యా. సో యూ స్పోక్ అ లాట్ అబౌట్ ఏఐ మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు. సో ఏఐతో మన బిజినెస్ ప్రాసెస్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అని ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Sure. So I think I'm going to talk about e-commerce specifically. Earlier you needed a lot of people for a lot of different functions in your business. That has changed now, and I think it will continue to change over the next especially 1-2 years lo chaala quick ga change అయిపోతది అది. The places where we use, for example, the first space that AI could substitute is in marketing. We end up using a lot of copywriting across social media, across retention, across ads. So you can build systems. Gemini lo there is something, Google Gemini lo there is something called Google Gems.
and those are almost like little agents that will learn everything that you as a brand want to share, and then start generating for you. So a gemlo, if you upload, for example, your brand language, your brand tonality, or what is the kind of, and those things you have to write, right? Guidelines kani, how do you write as a writer, how do you think and how do you write, and if you give it instruction, then the process of generating that is much faster. And of course, from there you can pick it up, fine tune it a little bit more if you need to, and then use it. But the time taken to process, if you need, for example, 10 copies and a copywriter would take an hour, this is going to take you 2 minutes to do it, right? So that's the difference. So in copywriting, we've definitely started using a lot more of that. Second is on retention flows itself. Retention flows ante, you usually create as a brand a list of customers who have been with you, either just curious about your brand, have come signed up on your website, SMS list, wherever, or they've bought from you. And most brands use retention frameworks, which are automated flows, right? Customer has come to cart, added to cart, they've not checked out, so send them a bump notification. So now those were very common on email and SMS, WhatsApp and push. Ippudu that focus has moved a lot to WhatsApp, and WhatsApp lo you can literally fine tune it to the extent that it is like a normal person talking. There are tools available for that. There's a tool called Business on Bot, and that they are very focused on. And there's another tool called Byte Speed. All of these guys build retention tools primarily, and the extent to which AI is involved in it is so advanced that now a lot of it that eventually had to come to a customer support agent or an inside sales agent, and they had to answer the questions. Now an AI bot can do it. Yes. Other than that, I think customer support is another place where AI has played a huge role. And in that, I mean, I recently saw a tool which will call you in multiple languages and answer your questions, and you can do chat, WhatsApp chat in multiple languages, not just English. So Telugu lo gaani, Hindi lo gaani, Kannada lo gaani, you can like type and then the bot is responding with your queries. Where is my order? Why is pickup getting delayed? Do I saw pink on your website. Do you also have this in blue? The tool is able to, and the way it is built backend is it integrates most D2C brands sit on a Shopify platform. So it integrates with Shopify, goes, looks up your order, looks up the status on another shipping tool called ShipRocket, and then throws back the data to this one. So for basic e-commerce flow, as compared to what you needed 2 years back, you don't need, I know I'm going to get some, grief for saying this. You don't need as many people to run businesses anymore. You can be a solo entrepreneur. You can run, 1, 2, even interns. You can run your business to a certain scale. True. Actually, నేను రీసెంట్గా చేసిన ఒక క్యాంపెయిన్ నా బ్రాండ్ కోసం అని చెప్పి వాట్ వీ డిడ్ వాజ్ అ ప్లెయిన్ వాల్ అండ్ bunch of my friends who can smile great, a little liquor and bam, using Claude and Gemini we did that. Even image generation is very good with even ChatGPT has gotten very good with image generation. Amazing. So, and people are building, like a friend of mine is building a cataloging tool for fashion brands, fashion, jewelry, FMCG brands with just AI. So you just upload a hanging shot of the garment and you can generate. And for brands like us, it actually saves a lot of money. Allow money to get used in better places. యాక్చువల్లీ డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ దగ్గర చాలా బ్రెయిన్ రాట్ అయ్యేది కదా ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు దాట్ హస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. Yes. And ads creation, all of that. Ads creation and everything. మీరు అది కూడా నేర్చుకుని ఉంటారు కదా, పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్. యు హావ్ నెవర్ డన్? No, I've done I think at this point of the business, okay, నేను అన్ని ఫీల్డ్లో everything from learning pivots to Excel to data analytics to Power అన్ని చేశాను ఇప్పుడు. Because I think as a business owner, you have to at some point know what is happening at every part of your business. My friends in food and beverage, they tell me, if you run a restaurant, you only should know how to go put dosa and come back. Absolutely. If you don't know that, don't start. 100%. So ఈ స్టేజ్ లో I think కాదు, మీ ఇన్వెంటరీలో దొంగతనాలు జరుగుతాయి. ఐఎమ్ సారీ. డెఫినెట్ గా
మా ఎంప్లాయీసే చేశారు. ఎన్నిసార్లు చేశారు, ఎంప్లాయీస్ చేశారు, వెండర్స్ కూడా చేస్తారు. నేను ఒకసారి చూసాను, మా ప్రొడక్షన్లో ఏదో ఒక 100 meters ఇచ్చాం, ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ రావాలని. లేదు మేడం, ఇంతే పీసెస్ వచ్చింది, కన్జంప్షన్ పెరిగింది, అందుకే తక్కువే పీసెస్ వచ్చాయి. ఓకే అని చెప్పి తీసుకున్నాను. 4 days తర్వాత చూస్తే హిస్ వైఫ్ ఈజ్ వేరింగ్ దట్ సేమ్ గార్మెంట్, హిస్ డాటర్ ఈజ్ వేరింగ్ ద సేమ్ గార్మెంట్. వాస్ లైక్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? ఓ అది మేడం కొంచెం ఫ్యాబ్రిక్ మిగిలింది, అందుకే చేసి ఇచ్చేసారు. దొంగతనం ఇస్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. ఎవ్రీవన్, ఈవెన్ యువర్ ఓన్ ఎంప్లాయీస్ విల్ డూ దిస్. ఓ మీరు మేడంకి ఈ రేట్ చెప్పండి, 75 rupees కాదు 78 చెప్పండి, మీకు ఆ 3 rupees నాకు ఇచ్చేసేయండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ సో మెనీ ప్యారలల్స్ ఉన్నాయి FNB. అన్నీ జరిగింది. థ్యాంక్ యూ శ్రుతి, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అప్. Yes.